Hello, Abusafo, and then so Mema Wakwaba, Ediba, your kitchen clinic, and then no Chesapeake, Ghana, ha, ye chia coconum, how Ghanaians fry their chicken, inti di mechi, na yenko kitchen, na yenko she. I say, Odewa coconut, ebigu saucepan mu. Then I have ginger, garlic, onion paste. Saa paste no ode beka ho nti wo season bi a opa we me wo me natural season bi a ma blend it together and I'm me chicken season kakra then a pinch of salt to taste ti me wi me de minsuo kakra ebegu so nti se wo ha na unya subscribe to me channel na me hwe wa na wa subscribe ama me na ye koyenim sa nti wuwie a wode besi wuja no so na wanwa. Yes, before we fry our chicken as Ghanaians, we first cook it small. Yeah, yenwa ho ejidi se yenwa no abema flavors no ne taste no bibia rura nam ne mu yi na ayede ti yawie no ye be heat up ye oil. The oil no me di siege as na me di onion kakra tum na me activate no na and also the flavor ni bi abeka nam ti mesesa me nam na me di egum oil ni mu eno na hu se e koso no ti ubeda ni dane as usual when it turns golden brown. Yes, sa golden brown color no na ebe indicate ama won say o chicken no it is doing well in the oil nti egusu a ye chie nam no dane ne kakra kosi se epepin a obeyi ti de be ma won hu sa abi ne say side ni nyina ateni golden brown. So that is it. O hwe se ne ach na ya akono na efenna emo bi nkan kire say ebeye de ti ya na wa try ahwe. This is the Ghanaian way of frying chicken. Yes, until we are you can serve it with anything. Waduane bi ana se we bi na we die na eyemako na ye de boso ni jeni na ya tete ahwe ti we da wase se wa hwe me abisi saa me gidi se obe subscribe ama me dodo ti Nyankopon hira so wa ye ne saa ama me ti like mame na share video no afi so yenza ka bye bye.